Kann mich gut verstehen und ich bin jetzt auch nicht direkt an einer abgehackten Stelle gewesen. Willkommen zurück zu Metal Gear Solid hier in meinem Kanal. Ich muss sagen, die Hintergrundgeräusche sind mal echt krass gerade. Wir machen weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt... Nein! Falsche Tür. So. Hä? Muss ich nicht dahin? Hier waren Minen. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Aber das ist doch der einzige Weg, oder nicht? Hab ich keine Sicherheitsfreigabe? Oh, okay. Alles klar, ich weiß jetzt überhaupt nicht wohin. Warum ist das so fucking laut gerade? Ist vielleicht doch hier lang? Ist auch schon besser. Ich glaube, ich muss eine Granate nehmen. Hä? Wo sind die? Komm schon! Oh, da muss ich wohl doch da runter. So. Jetzt wird's heiß! Ich stelle noch mal eben die richtige Einstellung der Komplettlösung ein. Ich muss mal kurz gucken. Sniper Wolf, das hatten wir schon. Hier müssten wir jetzt sein. Aha. Boah, ich muss jetzt schleichen. Das wird echt scheiße. Beziehungsweise ich muss mich an der Wand orientieren. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Irgendwo ist hier noch eine Kamera, glaube ich. Also hier sollen doch Kameras sein, aber ich sehe sie nicht. Oder sind die vielleicht... Ah. Alter, was sind das hier für Geräusche, ey? Die Akustik ist gerade echt heftig. Okay, da unten ist auch noch einer. Kann ich sie von hier aus erreichen? Ups. Oder hatte ich die jetzt schon? Okay. Ich dachte, das wäre eine andere gewesen. Aber... Alter, warum ist das so verfickt laut? So, ich schalte das mal bei mir runter. Ich hoffe, man hört mich gut, aber ich mache das jetzt mal ein bisschen leiser. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das nicht für euch zu laut ist.
Kann ich die Ratte abknallen? Also irgendwo ist hier auf jeden Fall... Ich glaube, da. Kann ich das von hier aus treffen? Ich guck mal, so vielleicht? Nein, das klappt nicht. Ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss erstmal rüber. Okay, der erste Tod ist ja immer so ein Ding bei mir, ne? Also auf ein neues. Ist hier kein Soldat diesmal? Ah, wollte schon sagen. Das war knapp. Kann ich das Ding irgendwie abschalten? Ich finde es auch geil. Das sind hier so Supersoldaten, die irgendwie jeden Schritt vor mir hören. Aber so eine Kugel, das kriegen sie nicht mit. Oder beziehungsweise der Laser. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann bestimmt auch irgendwo hier runterspringen, würde ich behaupten. Kann ich mich auch an der Wand ducken? Okay, das geht schon mal nicht. Alter, ich darf das nicht mal so eben berühren? Der hat sich doch noch nicht mal in meine Richtung bewegt. Wie behindert ist das denn? Snake, answer me. Snake. Ah, fängt das schon wieder gut an. Das sieht immer so behindert aus, wenn er da versucht, so vorsichtig über die Leichen zu laufen. Ach, hier geht's. Okay. So, dann schalten wir von hier aus nochmal die Kamera schon aus.
finde das doof, dass der dann immer wegschwenkt. Okay, die haben wir getroffen, das höre ich. Das hätten wir damit auch. Komme ich denn jetzt darüber? Hätte ich vielleicht doch? Nee. Drüber springen? Ach nee, da vorne ist ein Gang. Manchmal nervt diese Ansicht hier. Stumpf. Was ist denn nochmal B-Armor? Schusssichere Weste, ja, warum denn nicht? Oh, leck mich doch. Ich würde sagen, damit haben wir alles. Ah, es kommt gleich ein Hauptboss. Mal, ob wir hier irgendwas Nützliches finden. Ich glaube, auf der Plattform kommen gleich eine Menge Gegner. Und unten kommt nochmal ein Hauptboss. Das ist jedes Mal so spektakulär, was der da abzieht, ne? Oh, das war schon alles? Ich dachte irgendwie, da kommt noch mehr.
So. Oh. Ach so, eine weitere Plattform. Ein weiterer Angriff. Wo auch immer die dann herkommen, ne? Habe ich das M9 immer noch nicht? Ach, da war noch so ein Ding. Egal. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? Woher will er wissen, I dass was in the ihn keiner FBI beobachtet? too. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI, Yeah? and then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah? At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960 in Chicago, not New York. But You better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Dreimal dürft ihr raten, wer der Hauptboss jetzt ist. Oh, Snake vibriert. Du entkommst mir nicht. Was ist jetzt? Snake, killing all those ravens isn't going to help anything, you know. They're just birds. What makes you hate them so much? Ich weiß nicht. Ich fand das jetzt irgendwie geil. Meint sie nicht? Es bringt einfach nichts, irgendwelche Raben zu töten. What's that? Das sind nur Vögel. Warum hassen sie sie so? Welcome, Cossack. Das ist mal ein Magazin, ne? Das dürften so 100.000 Schuss sein. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. How dare you kill my friends? Ravens aren't scavengers like most people think.
They're simply returning to the natural world that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The ravens and I were testing to see what kind of man you were. Bla bla The bla. judgment is decided. The ravens say you are a true warrior. Interessant ist, dass die ersten Gegner in Metal Gear halt schon irgendwie ein bisschen sehr mystisch waren. I can't move. The raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Ist das so? Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. Schon ein bisschen sinnfrei, dass er den jetzt aus der Starre gelöst hat. Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two Nutzloses opponents pull each other's ears Gelaber. while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. Kann ich You wanna meine pull each Kamera other's ears? eventuell The hier form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious Ich battle. glaube, so ist besser, oder? This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron in Das your Problem ist immer, words. ich weiß nicht genau, ob es besser ist, die Kamera dahin zu packen. Oder halt hierhin. Weil da ragt sie so ein bisschen ins Bild rein und das nervt halt. Also wir können ja einen Kompromiss machen. Das machst du einfach mal hier so auf die Kante. Jetzt müsste es eigentlich immer noch ungefähr so sein, als schaue ich in die Kamera. Das noch ein bisschen begradigen. So. Ich glaube, das geht klar. Alter, was ist das für eine lange Rakete, ey? Er hat eine verfickte Gatling in einer Hand und der kommt dann mit so einer kleinen Halbautomatik.
Junge. Alter, willst du mich verarschen? Okay, in der Komplettlösung steht, dass wir mit der Nikita nicht weit kommen. Aber, wer nicht wagt... Was ist der denn? Hätte ja klappen können. Oh oh. Ups, bin ich jetzt in meine eigene Granate gerannt? Mine. Alter. Mit dem Claymores bin ich bisher ganz gut weit gekommen, würde ich behaupten. Ah, verfickt nochmal! Was kann ich denn noch machen, um den zu kriegen?
Warum hat er den nicht getroffen? 2-mal jetzt schon nicht. Na super, jetzt kommt er auf die Idee nachzuladen. Warum trifft er den nicht? Wo habe ich den? Habe ich kein C4 mehr? Wo ist er denn noch? Da. Natürlich trifft er den nicht damit. Ich dachte, das reicht, aber okay. Na, geht doch. Du Huso! Der hat mich geärgert. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But Mal my nebenbei. body will not remain in this place. Becks Eis hat sehr wenig Kalorien. My spirit Für and my Bier. flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Boah, ist mir warm, ey. Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man you saw die before your eyes. That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So Der he sieht ein drained bisschen the aus chief's wie, blood and took it into himself. wie heißt der nochmal? Chamäleon But he von wasn't able to Spider-Man. deceive the Angel of Death. The Angel of Death. But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint.
You must solve the rest of the riddle yourself. Ich glaube, wir können den Ton jetzt wieder ein klein wenig lauter machen. Snake. In the natural world, there is no such thing as boundless slaughter. Boah, ich habe gerade ein bisschen Panik, dass ich das Mikro noch nicht anhatte, aber ich habe es ja überprüft. To it, but you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. No matter how far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Das sind echt hungrige Krähen. Snake, it's me. Master? It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Damn. Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. Jetzt So kann then ich who nämlich is die she Kamerasteuerung hier ein She bisschen must be some kind of schwenken. spy. Zack. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So, you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? She's betrayed us, Colonel. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Oh, nothing. Colonel, have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Was war das? Also ich habe gehört, dass irgendein Item gedroppt ist, aber wo? Hä? Was war das denn jetzt?
diese komische Dingens hier? Okay. Ich glaube, das ist aber von hier, sag mal schnell, von Psycho Mantis und so nicht gedroppt. Komisch. Snake, are you okay? Snake! Alter. Also manchmal, ne? Oh. Wofür brauche ich jetzt hier unbedingt die Stinger Bullets? Ach, ich bin auch blöd. Ich hätte eigentlich schon längst mal speichern sollen. Wo ist er denn da? Naomi. Bla bla. Oh, da war noch eine Küste. Auch gut. Ah, jetzt sehen wir, glaube ich, Metal Gear. Oh yeah. Es musste natürlich auch ein Riesenmecher sein, ne? Weil es ist ja ein Japano-Game. So, die laufen wahrscheinlich da oben irgendwo rum. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wo diese Wachen hier sind.
Kann ich doch nicht durch, oder? Was ist das für ein Schacht? Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. So, das ist der getötete Soldat. Was denn jetzt schon wieder? Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Wofür ruft er mich dann an? Wenn er es doch eh noch nicht geschafft hat. Die wohl von hier mit dem Scharfschützengewehr erschießen kann? Ach so, nein, wahrscheinlich eher nicht. Da das Ocelot und Liquid sind. Ich habe das nämlich einmal versucht in Metal Gear Solid 3 Ocelot zu erschießen, aber dann hätte der ja da nicht sein können. Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now?
Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START III treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal Das ist files. einfach der erste We're Teil, counting der on you. erinnert mich so an die Realität, ne? Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That, plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like they were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Der geht mir langsam echt auf den Zeiger, ne? Huh? Who's there? Eigentlich müsste mich jetzt da oben sehen können. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Fuck. Ich wollte noch erst das Paket da unten einsammeln, was auch immer das ist. Wobei, eigentlich müsste ich doch Liquid von hier aus killen können. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right?
But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the fox dye vaccine in our demands. Fox dye. It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Golukovich, he's no warrior, he's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream.
Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the arms tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the president was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. Was eigentlich schon schwachsinnig But ist, I weil only have the one. warum soll man Where einen are the others? Notfallschlüssel nehmen, Hold on a um minute. die You Sachen see, zu that's the trick. aktivieren? You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ups. Erstmal holen wir unser Zeug, was hier so rumliegt. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber Bandage, okay. Oh, ich hasse das, wenn der das macht, ne?
Diese fette Ratte hat unseren Schlüssel. Komm raus, du Mistvieh. Oh, das Mistvieh jetzt auch noch überlebt. Kann ich die auch so vielleicht abknallen? Bleibt doch stehen. Ist er erwischt? Irgendwie ja nicht. Wo bleibt die verfickte Ratte? Wo ist das verdammte Miststück? Ich denke mal, nachdem ich die gekillt habe, werde ich aber für heute auch Schluss machen. Was ist das Scheißvieh? Was ist denn mit dem Wasser hier, Alter? Wo ist die fette Ratte? Wo ist das Scheißvieh?
Möglicherweise, weil ich es direkt neben dem Eingang gelegt habe. Also direkt vor dem Eingang quasi. Ich kann zu viel, ne? Was war das denn jetzt? Hä? Was hat mich denn jetzt gekillt? Lag das jetzt daran, dass ich eine Zeitbombe aufgenommen habe? Ich dachte, ich kann die Zeit vielleicht selber einstellen. Was ist denn, wenn ich das hiermit mache? Okay, das funktioniert nicht. Komm, du Mistvieh. Scheiße. Wo ist meine scheiß Schlüsselkarte? Bin ich hier an der falschen Stelle? Also laut der Komplettlösung soll ich da unten eine C4-Bombe hinlegen, weil da eine fette Ratte rauskommt, die meinen Schlüssel hat. Aber sie kommt nicht. Oder ich war an dem falschen Mini-Loch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist eventuell noch ein Loch? Irgendwo?
Ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier diese verfickte Ratte sein soll. Weil ich meine, ich habe die gekillt, aber die hat nicht meinen Schlüssel gedroppt. Hä? Jetzt check ich gar nichts mehr. Oder bin ich an der falschen Stelle? Aber das wäre das einzige winzige Loch, was mir hier aufgefallen wäre. Weil hier steht, unten angekommen, gegenüber von der Treppe. Wo ihr hergekommen seid, nach unten und legt ganz links vor dem Mini-Loch eine C4-Bombe. Das war doch da ganz unten links, oder übersehe ich jetzt hier irgendwas? Wir gucken einfach nochmal eine Etage höher. Vielleicht übersehe ich jetzt hier gerade was? Nee, nicht so wirklich. Komisch. Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, ich soll nach ganz unten. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ja, hier ist ja nichts, ne. Oder habe ich die vielleicht falsch gekillt und deswegen... Oh, das wollte ich gar nicht. Na egal, dann machen wir hier jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Weil ich weiß jetzt eh nicht, was ich machen soll. You called, Snake? Talk to you later, Snake. So, falls euch das Video... Was? Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einfach mal ein Like für den Algorithmus da und noch besser natürlich ein Abo. Und wenn ihr mich richtig supporten wollt, dann könnt ihr einfach auf den PayPal-Link klicken. Ich sage das jetzt auch nochmal zu denen, die gerade auf YouTube zugucken, weil ich das natürlich da auch hochladen werde. Und wer mich live sehen will, einfach mal auf Twitch gehen. Heißt auch KillingBytes, nur ohne das Leerzeichen. So, ich würde sagen, das war's dann erstmal.